আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। গুগল মাই বিজনেস লিস্টিংটা দেখাবো। এটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তাই আমি আপনাদের কাছে দেখাবো কিভাবে 2023 সালে নতুন বছরে গুগল বিজনেস লিস্টিংটা করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো আমি ব্রাউজারে চলে গেলাম। ব্রাউজারের পরে নতুন একটা ট্যাব নিলাম। নতুন ট্যাবে এখানে আমি গুগল লিখলাম। যেহেতু এটা আমার ক্লায়েন্টের, আমি ক্লায়েন্টের গুগল অ্যাকাউন্টটাকে ওপেন করে নিয়েছি। আমার ক্লায়েন্টের গুগল অ্যাকাউন্টটি ওপেন করে নিব। এখানে আমার গুগল অ্যাকাউন্ট ওপেন করা আছে। আমি আমার ক্লায়েন্টের গুগল অ্যাকাউন্টটি ওপেন করব। ডান পাশে এই ছবির চিহ্ন থেকে আমি ক্লায়েন্টের গুগল অ্যাকাউন্টটি ওপেন করলাম। ক্লায়েন্টের ছবিটা চলে আসছে, তার লোগোটা চলে আসছে। এখানে আমি গুগল বাই বিজনেস লিস্টিংটা করব। ক্লিক করলাম। এখানে গুগল বিজনেস প্রোফাইল, গেট লিস্টেড অন গুগল, এটা করতে পারি। ম্যানেজ ইউর বিজনেস প্রোফাইল, এটাও করতে পারি। সাইন ইনও করতে পারি। তো আমি সর্বপ্রথম গুগল বিজনেস প্রোফাইলে ঢুকলাম। স্ট্যান্ড আউট অন গুগল উইথ এ ফ্রি বিজনেস প্রোফাইল। এখানে সাইন ইনে ক্লিক করব। সাইন ইনে ক্লিক করলাম। আমি টাইপ ইউর বিজনেস নেম, ফাইন্ড অ্যান্ড ম্যানেজ ইউর বিজনেস, অথবা অ্যাড ইউর বিজনেস টু গুগল, স্টার্ট বিল্ডিং ইউর বিজনেস প্রোফাইল, বিজনেস নেম, বিজনেস ক্যাটাগরি। তো এই ইন্টারফেসে আসার পরে আমি আমার বিজনেস নেমটা দেবো। কোম্পানির বিজনেস নেম দিলাম। ক্যাটাগরি রিয়েল এস্টেট এজেন্সি হিসেবে দিলাম রিয়েল এস্টেট এজেন্সি। রিয়েল এস্টেট এজেন্সি দেওয়ার পরে আমি এটাকে এখন নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। নেক্সট। Do you want to add a location customer can visit, like a store or office? Yes. এখানে নো দিলেও চলবে। ভিজিট করার জন্য আপনার কাস্টমার আপনার অফিস ভিজিট করবে কিনা, আমি এটা ইয়েসে দিলাম। ইয়েস দিয়ে আমি নেক্সট দিলাম। এখানে ইন্টারিয়র বিজনেস অ্যাড্রেস, এই ইন্টারভিউতে আসার পরে ইন্টারিয়র বিজনেস অ্যাড্রেস, এখন এগুলো আমাকে সেট আপ করতে হবে। এখানে আমি ইউনাইটেড স্টেট দিলাম। স্টেট অ্যাড্রেসটা দিব। এটা সম্পূর্ণ করার পরে আমি নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। ইজ দিস ইউর বিজনেস? পোস্টনেট, ইউনাইটেড প্রপার্টিস, এত নন অফ দিস। এখানে আমার কোনো অ্যাড্রেস দেওয়া নাই,
যে এই তিনটার ভিতরে তোমার কোনোটা বিজনেস আছে কিনা। না, এখানে 13, 17 স্টেট ডেনভার, না এটার সাথে আমার মেলে না। আমি নন অফ দিস দিয়ে দিলাম, দিয়া নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। ডু ইউ প্রোভাইড ডেলিভারিজ অর হোম অ্যান্ড অফিস ভিজিট, এটা আমি নো দিলেও পারি, যেহেতু আছে তো আমি দিয়ে দিই। ইয়েস, নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। অ্যাড দি এরিয়াস ইউর সার্ভিস অপশনাল। এই একটা দিয়ে দিলাম, আরো একটা দিয়ে দিই। এটাও দিয়ে দিলাম, দুইটাই আমি দিয়ে দিলাম, দুইটা দিয়ে এখন আমি দুইটা অ্যাড্রেস দিয়ে আমি নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। ফোন নাম্বারটা দিতে হবে। ওয়েবসাইট অপশনাল, ওয়েবসাইট আছে যেহেতু আমি দিয়ে দিই, যেহেতু কোম্পানির একটা ওয়েবসাইট আছে। ফোন নাম্বারটা এটাই দিয়ে দিই। নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। গেট আপডেট অ্যাবাউট ইউর বিজনেস, ইয়েস দিয়ে আমি এটাকে নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। আমি প্রোফাইলটা কাস্টমাইজ করে নিচ্ছি। নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। এখানে টাইম 5টা PM, 9টা AM, দিয়ে নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। অ্যাকসেপ্ট মেসেজ, নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। অ্যাড বিজনেস ডিসক্রিপশন, বিজনেস ডিসক্রিপশনটা আমি এখানে লিখে রাখছি। বিজনেস ডিসক্রিপশন দিয়ে আমি নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। অ্যাড ফটোস ফর বিজনেস, ফটো অ্যাড করলাম, নেক্সট দিলাম। এটাকে স্কিপ করলাম।
কন্টিনিউ করলাম। বিজনেসটা আমার ভেরিফাইড কমপ্লিট হয়ে গেল। আমি অ্যাকাউন্টটা সুন্দরভাবে ক্রিয়েট করলাম, তো এখন অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করতে হবে। ভেরিফাই করে ভেরিফাইতে ক্লিক করলাম। এই ইন্টারফেসে কনফার্ম বাটনে ক্লিক করতে হবে। এই ইন্টারফেসে আসার পরে আমাকে আবার এই যে সিলেক্ট ওয়ে টু গেট ভেরিফাইড, এই যে লার্ন মোর অ্যাবাউট ভেরিফিকেশন, এখানে ক্লিক করলাম। এই ইন্টারফেসে আসার পরে চেক ইউর ভেরিফিকেশন স্ট্যাটাস এই বক্সে ক্লিক করলাম। এই ইন্টারফেসে আসার পরে আমাকে কনফার্ম ইমেল, এখানে ইয়েস মানে ইয়েসে ক্লিক করে, হ্যাঁ ইয়েসে ক্লিক করার পরে আমি কন্টিনিউ করলাম। এই ইন্টারফেসে আসার পরে এই যে আমার নাম ইউনাইটেড সার্ভিস অ্যাসিস্ট ইনস, এটাকে সিলেক্ট করে কন্টিনিউ করতে হবে। তো এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম এবং কন্টিনিউ ক্লিক করলাম। ভেরিফিকেশন মোটামুটি কমপ্লিট হলো। এখন এটা ওয়েটিংয়ে আছে, তারা সময় মতন ভেরিফিকেশন করে দিবে। এখন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে ভেরিফিকেশনের রেজাল্টের জন্য।